at the age of 13. At the height of 5'7", I was 44 kilo. 44 kilo, which is low. Which is very low. If I look like a chocolate cake or a candy ass bitch, and I try to pretend to amare chinos, if you're ready to face the amader Bangladesh justice system, you know how the lawyering and high court works, it's up to you. But amra jara fight pari na, orai sobar age marmari laga. True. But calm down, that's the second step. You need to diffuse. How? By calm down, keep your hands up. Hello, this is Zanara. Today we are here with a very special guest on our podcast Make Sense. আজকে আমাদের guest যিনি আছেন ওনার নাম পরে বলবো আগে বলি. He is a second Dan in Black Belt and he is the founder of Functional Performance Studio. Please welcome Minhaz Remo ভাইয়া. Hello ভাইয়া, কেমন আছো? ভালো, তুমি কেমন আছো? ভালো. আজকে আসলা কিভাবে? তোমার জার্নিটা কেমন ছিল? It was hectic. It was hectic, yeah. But it was fun as well. Other time lagto, but apparently since I ride a bike, bike made it easier. Yes. So, কেমন আছো? দিনকাল কেমন চলতেছে? You own a studio, so it has to be busy, right? It is busy. আর দিনকাল চলতেছে ভালোই. I'll say not bad. আমি বেশি বাড়ায়ও বলি না, কমেও বলি না. Just say it in the gray zone. But I've been recovering from a bike crash. Bike crash. It was from December আর কি. December. I had a slip disc. So এখন ওইটা নিয়ে I did the workshop with you guys. Oh yeah. So we had a workshop a few days back, I guess. We did have 10 days. It's been 10 days. Matro, it feels like অনেক আগে. I know. But yeah, that was a very very good workshop. So ওই ওয়ার্কশপে কি কি হয়েছে ভাইয়া তুমি একটু বলো. আমরা practical self defense নিয়ে কাজ করেছি and it was like যেটা আমি বলতে পছন্দ করি যে একদিনে কেউ সেলফ ডিফেন্স শিখতে পারে না সো ইনস্টেড অফ টিচিং ইউ হাউ টু থ্রো আ পাঞ্চ অর এভরিথিং আমি তোমাদেরকে আই টচ ইউ দ্য কি বলবো হাউ টু অ্যাভয়েড আ ফাইট লাস্ট 2 years থেকে কিন্তু আমরা লাইক উইমেনস ডে ওয়ার্কশপটা অ্যারেঞ্জ করছি উইথ ইউ গাইস উইথ আস সো জাস্ট বলে দিচ্ছি ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের সাথে ওটা হলো ইউথ অর্গানাইজেশন সেখানেও আমি আছি সো ইটস লাইক it was very fun. It is fun. First just womenদেরকে নিয়েছিল I guess 2 বছর আগে যেটা আর আজকে লাস্টটা ছিল রিসেন্টলি ছিল মেল ফিমেল সবাই. So it was fun. I learned a lot of things actually. 2 years we learned a lot about self defense. যেটা তুমি বলো সব সময় যে self defense is not only like physical strength দিয়ে because ultimately every one of us আমাদের মধ্যে সবাই কিন্তু সবসময় যে একটা জিনিস ভাবে যে আমি সবসময় পারবো এটা আসলে খুবই একটা কি বলবো রং পয়েন্ট অফ ভিউ কারণ তোমার থেকে ভালো একজন থাকতে পারে এন্ড থাকবেই এন্ড দ্যাটস নরমাল এন্ড স্পেশালি ওমেনদের জন্য देयर স্ট্রেংথ লেভেল এক্স্যাক্টলি সো আমি অনেকে মনে করে যে আমি স্ট্রেংথ ট্রেনিং কোচ বা কিক বক্সিং কোচ এই কারণে আমি হয়তো ভাবি যে নাথিং উইল হ্যাপেন টু মি না এরকম কিছুই না দ্য আইডিয়া অফ সেলফ ডিফেন্স ইজ আমি যেন চান্সেসটা আমার ফেভারে রাখি যেন আমার chances of survival বাড়ে because anyone মানে even you right now suppose you have something sharp very sharp with you you can hurt me left and right so আমরা কিন্তু এগুলা কখনো কনসিডারেশন নেই না খালি বুঝাই এভাবে মারবো এভাবে ধরবো that's so true এটাই মানে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়েই আসলে জিনিসটা ডিজাইন করা বিকজ সবকিছু গায়ের জোরে জেতা যায় না. And I like the fact তুমি জিনিসটা অ্যাড করছো যে মেন্টালিও স্ট্রং হতে হয় মেন্টাল স্ট্রেংথটা কিন্তু ফার্স্ট যেটা তুমি বলেছিলে আমাদের স্নোফ্লেক একটা সিনড্রোম আছে না যে আল্লাহ একটু ঘাম আমি ধরতে পারবো না বা you get the idea right there are even boys like that I have seen boys যে It's like অনেকে না অনেক শেল্টার্ড একটা আপব্রিঙ্গিং নিয়ে বড় হয় তো তখন তাদের জন্য জিনিসটা হয়তো অ্যাডজাস্ট করতে প্রবলেম and I really think that is one of the biggest issue কারণ violence even though human nature এ থাকলেও এত ইজিলি আসে না কারণ আমরা সোসাইটাল আপব্রিঙ্গিং এ বড় হইছি তো and you know we have not been taught to punch people on sight so even আমরা যখন আঘাত পাই বা আমাদের we hold back a lot we hold back so এই জিনিসটাকে আনট্রেন করা is the idea of combat sports self defense whatever you like to call it যেন you get used to কেউ তোমাকে মুখে ঘুষি মারছে বা you know people are trying to hurt you and you stay calm and try to fight back and be as violent as possible but in a controlled way আমরা কিন্তু violent promote করতেছি না I'm just saying when the stakes are up and high you should know when to shut down that inhibitor. You should know when to be violent and when not to be violent. Exactly. Right? Yeah.
সো ভাইয়ার অনেক এক্সপিরিয়েন্স তো শেয়ার করেছো আমার সাথে অলরেডি, বাট অডিয়েন্সদের জন্য আরো একবার যদি কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো, ফর এক্সাম্পল ওই বাসের যেটা বললা, কোনটা? দ্য ছিনতাইকারী ওয়ান এন্ড Oh, right. So, you see, just to give some perspective, ইয়া আমি 8 বছর taekwondo করেছি. I've been a national player for like 5 years of those. 3 বছর just training এ ছিলাম. So I have like several gold in national I can see and several in state championship. Silver আছে, bronze আছে, but that's a different story. গালাগালি করলে অন্যদিকে করা যাবে. But the idea is যে people, and ওইটার পর 6 বছর কিকবক্সিং করতেছি. Just I transition to kickboxing. আমার স্টুডেন্টদেরকে বা আমার ক্লায়েন্টদেরকে আমি বলি মাঝে মধ্যে যে if I give you my skill set for a day, everything, whatever I know, you just take it out of me, তোমার গায়ে দিয়ে দিলাম, all the knowledge, all the whatever training I did, just give it to you, all the strength and everything. They are like, আমি তো মানুষকে লেফট রাইট পিটায় বেড়াবো. yeah, because he is strong. I mean, I saw that first. হ্যাঁ, but the idea is যে হিউম্যান পারফরমেন্স ভ্যারি করবে, মেন্টাল স্টেট হইতে পারে, ইমোশনাল ট্রমা হইতে, এনিথিং. সো বাসের স্টোরিটা, কামিং ব্যাক টু দিস, কেন বলছি এই কাহিনীটা, যে অনেকে যখন আই স্টার্টেড আউট আমারও মনে হইতে এই মাইরে উড়ে দিব, এই করে ফেলবো, হ্যাঁ, বাট আমি যত বড় হয়েছি আই রিয়েলাইজ যে সবকিছু গায়ের জোরে জেতা যায় না, বিকজ একবার নাক ফাটানোর পরেও দেয়ার ওয়াজ আ পুলিশ ইনসিডেন্ট, ধরে নিয়ে চলে গেছে আমাকে, কেন আমি নাক ফাটাই ফেলছি, and it was like attempted murder, because in the eyes of law blood বের হয়ে গেছে, and it was an attempt to murder. But the good thing is there were eyewitnesses. রাস্তায় 40-50 জন ছিল. I knew the ward commissioner, আমার বাবা ওসিকে চিনতো, আমার কাজিনরাও ওসিকে চিনতো, আমার এলাকায় যেন ওরা জানছে, ওরা যখন জিনিসটা কি বলে তদন্ত করলো বা ইনভেস্টিগেট করলো, then they found out যে I have no history of violence. এটা কেন হয়েছে, I said যে এরকম he tried to attack my mother, আমি যে মাইরে ফেলিনি এটাই অনেক, আমার মার গায়ে হাত দিলে I wouldn't care whoever it is, but they still tried to spin it, you know. বাংলাদেশের ল হইলো যে you are guilty until proven innocent. সো এই জিনিসটা বলার একটাই কারণ, বাসে একদিন আমি ছিলাম, এত কিছু হওয়ার পরেও আই রিমেম্বার বাসে এত জ্যাম ছিল, বাসটা ছিল ধামরাই বাস, do you know 6 নম্বর বাস? I do not know, but I have heard it from you. আচ্ছা, ধামরাই থেকে লাইক বক্সিবাজার হয়ে আর কই জানি যায়, এখন I haven't rode a bus in like quite a while now, since এখন বাইক চালাই, সো এক্সাক্ট রুটটা ভুলে গেছি. তো আমি বাস থেকে নামলাম, কলাবাগান থেকে একটা স্কুল রিউনিয়ন ছিল. So I was wearing a bit of formal, and I was quite young as well, probably 19. 19? That's young. So I started taekwondo when I was 14. 14 থেকে taekwondo? 14 How did you start? এটার পরে I would ask. So ওখান থেকে I started whatever. তো আমি বক্সিবাজার নামি. সো বক্সিবাজারে লাইক যখন বাসটা থামে, তোমার দিস ইজ দ্য ওয়াল, দিস ইজ দ্য বাস, এইরকম স্পেস ছিল, দ্যাটস ইট. হ্যাঁ, যে একজন দাঁড়ায় কিছু করতে পারবে না, এই কনটেক্সটটা মনে রাখবেন সবাই. সো আমি যখন বাসে দাঁড়াইছিলাম গেটের সামনে, একজন এভাবে বসে, আমি দাঁড়ায় আছি ঠিক ওই যে সিঁড়ির সামনে যে রেলিংটা থাকে. I saw someone like আমার পায়ের এখান থেকে ধরে, it's just like trying to see আমার পকেটে কি আছে. So I've been always a very কি বলবো hyper aware kind of kid, because ছোটবেলা থেকে I had a history of getting bullied when I was very young, like at the age of 13. হ্যাঁ, এরকম অনেক স্টোরি আছে. সো ওইটার পর থেকে আই বিন হাইপার ভিজিলেন্ট আর কি. তো আমি বুঝলাম, এখন আই রিয়েলাইজ যে আমি যখন নামবো দে ওয়ার অলসো গেটিং আপ. হ্যাঁ, সো আমি যখন একটু বের হইলাম, আই থট যে ওরা বুঝতে পারছে আমি নামবো, অ্যান্ড আমি বুঝলাম. এখন আমি জানি যে আমি বাস থেকে যদি ওখানে নামি, এরকম যদি ওয়াল থাকে, আই এম স্ট্যান্ডিং হিয়ার, এখানে একজন, এখানে আরেকজন যদি নামে, সো হোয়াটস গোনা হ্যাপেন ইজ I will not have time to move. Anyone যদি একটা নাইফও নিয়ে যদি আমার গায়ে just ঠেকায় বলে যে আছে যে no self defense technique would work, because it's already close to my body and I do not want to risk আমার একটা 6-7 হাজার টাকার ফোন বাঁচানোর জন্য. Probably W200 I use করতাম,
8 to 10K ছিল। সো আমি চিন্তা করলাম যে ওরা আমার সাথে নামবে, ওরাও দাঁড়াইছে। সো আমি কিছুক্ষণ দেখলাম বাসটা থামবে। এখন এটা তো গেট, এই পাশে যে জানালাটা ছিল, সুন্দর জানালাটা খুললাম, ওখান থেকে লাফ দিলাম রাস্তার ওই পারে গিয়ে। আই ওয়াজ জাস্ট লুকিং এট দ্য ছিনতাইকারী বিকজ আই রিয়েলাইজড দেন আই ওয়াজ লাইক with a swag. হ্যাঁ বলে হ্যাঁ আই ওয়াকড অ্যাওয়ে বিকজ নাও আই হ্যাভ স্পেস। আই এম লাইক তুই আমার সাথে দৌড়াবি, হ্যাঁ দেখি কে দৌড়াইতে পারে, মারবি, নাও আই ক্যান And he সি। is trained. So I'm like আইদার দৌড়াবো আর ঠেকে গেলে মারামারি করার ছাড়া উপায় নেই, তখন জাস্ট চান্সেস অফ সার্ভাইভাল বাড়াইতে হবে। সো আই ওয়াজ লাইক দরকার নাই, রাস্তার ওই পারে গেলাম। আই সদা চিন্তাই করি, ওরা হা হয়ে তাকে এসে যে হোয়াট ডিড আই ডু, আমি লাইক ইয়া আডিওস মুচাচো বলে I was like, okay, bye bye বলে আমি জাস্ট I started walking because now they cannot chase me. এখন আমি রাস্তার ব্রাইট সাইডে, অন্ধকার, জায়গাটা অনেক অন্ধকার। ইফ ইউ এভার শিক্ষা বোর্ড চিনো? শুনছি নাম, যাই শিক্ষা বোর্ড হলো বাংলাদেশের যত সব এইচএসসি এসএসসি আই গেস সব কোশ্চেন পেপার ওখানে যায়, ওই জায়গাটার অপোজিটে। ওই জায়গাটার অপোজিটে রাতের বেলা around ও এটা 9 কি or 10 রাতে ছিল? ও মাই গড। So it was very dark. ওই জায়গাটা একটা টাইমে it was very very ওকে মানে ভালোই চিন্তা হতো। ঠিক বুয়েটের একটা পকেট গেট আছে, ওই গেটের আশেপাশে এই জিনিসটা। সো হ্যাঁ, এটাই বললাম যে আমি যদি এখন আমার ইগো বা অহংকার থাকতো, আমি তো ব্ল্যাক বেল্ট, আমি কি না পারি, আমি উড়াই দিব। 19 এ ইউ আর ব্ল্যাক বেল্ট? ব্ল্যাক বেল্টের পরীক্ষা দিব। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আই মিন হি ইজ গোইং দেয়ার। হ্যাঁ, সো আই স্টার্টেড এট 14। আমি 5 বছর ওয়েট করছি বিকজ ইউ নো হাউ পিপল গেট বেল্টস ইজিলি টু দিস ডেজ। তুমি করছো কখনো ইন এ কাইন্ড অফ ওয়ে? না। আচ্ছা, যারা অডিয়েন্স আছে তারা হয়তো জানে যে প্রত্যেক 3 মাস পর পর বেল্ট টেস্ট নিত। সো আমি বেল্ট টেস্ট নিয়ে কখনো পাত্তা দিতাম না। Since I'm being a bit formal, তাহলে আমি ইনফর্মালি বলতাম। না, ইনফর্মাল, ইটস নট দ্যাট ফর্মাল অ্যাকচুয়ালি। যা ইচ্ছা বলো, সেন্সর করে দিব আমরা। সেন্সর করে দিব, শিওর? হ্যাঁ হ্যাঁ দিব। Because one thing I'm trying to avoid is nowadays is I'm trying to find my own voice আর নিজের টোনালিটিটা বের করা। হ্যাঁ, সো আমি আমার পডকাস্টে আই টক ভেরি ইনফর্মাল, লাইক আমি ঢাকাইয়া পোলা এভাবে। হ্যাঁ, I'm from Dhaka because আমরা সবাই না এত ফাসাদ নিয়ে worried থাকি যে it becomes a bit like okay, what is my true self? Yeah, you forget your true self. হ্যাঁ, we do because we all want to find that personality যেটা আমাদের মধ্যে আছে। and হ্যাঁ, এই বছরের you are discovering it. আমার এই বছরের গোল হলো যে আমি নিজেকে অতটা সেন্সর করব না। Yeah, you should not. আজকে সেন্সর করো না। সো এটাই যে আমি ওখান থেকে পালাইলামই বললাম বিকজ আমার ইগো এত না যে আমি বলবো না। I escaped. যদি আমি ওখানে থাকতাম people would have like just tried to hurt me. And এটাই আমি তোমাদেরকে ওয়ার্কশপ গুলোতে I try to teach you যে sometimes no matter whatever you know, it's not worth it to start a fight. First of all, পুলিশ কেস হওয়া খুব ইজি। যারা তোমার অ্যাসল্ট ওরা তোমার উপর কেস করে বলবে you hurt me. এটা মেয়েদের জন্য কি এই জিনিসটা হয়? ভিকটিম ব্লেমিং হয় না? তুমি খবর দেখতেছো না যে মেয়েরা এরকম কাপড় পরতেছে, অন্য মেয়েরা গালি দিচ্ছে, সালোয়ার কামিজ পরে। Yeah, that's like where are women safe? they would be safe once আমরা ছেলে মেয়েদের মাঝখানে যদি না রেখে just understand. In other words, আমি just বলবো যে আমরা যদি একটু empathetic হই towards the women of our life, একটু আম্মুকে হেল্প করি, একটু বোনকে হেল্প করি, আমি একটু আমার মেয়ে ফ্রেন্ডদেরকে হেল্প করি, আমরা অনেক টাবু টপিক অ্যাভয়েড করি আমাদের কালচারাল ভাবে। হ্যাঁ, যে এইটা এনে দেওয়া যাবে না, ওইটা করা যাবে না। হ্যাঁ, এইগুলা কারণে না we have a lot of distance. There is a bridge there. But কেন, why would it be like suppose right now আমি টাবু বলবো না, বাট টাবুর আশেপাশে দিয়ে একটা কথা বলি, like suppose my underwear, why can I not tell a female friend okay আমার এই underwear ভালো লাগে or something? কথার কথা, you're gonna gift me something, you're gonna give me a whole suit something. Okay, you're gonna give me everything from moja to everything, but you don't know what size do I wear. Why can I not be comfortable saying about this? I mean just underwear বলতেছি। হ্যাঁ, but তাও দেখো একটু more taboo stuff আছে যেমন it feels a bit like বলা কি উচিত বলবো, জিনিসটা এরকম লাগতেছে না একটু? why should it be? এগুলোর কারণে আরো ডিস্টেন্স বাড়ে। just be normal human being. আমি বলতেছি না যে you talk about খুব প্রাইভেট স্টাফ, বাট আছে না যে একটা গার্মেন্টস, why মানে আমি তো আন্ডারওয়্যার পরে বের হচ্ছি না ডাইরেক্ট, মানে
খালি আন্ডারওয়্যার পরে why would it be a taboo Yeah, to yeah. talk about it এটাই Yeah. বলতেছি এরকম যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো আমরা কমিউনিকেট করে চাপাই তাহলে আমাদের মধ্যে আই উড থিঙ্ক যে অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক বাড়বে হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এখন গোয়িং ব্যাক আই ওয়ান্ট টু নো যে 14 ইয়ার্স অফ এজ তখন থেকে তুমি স্টার্ট করেছিলা তাইকোয়ান্ডো হাউ ডিড ইউ স্টার্ট এন্ড হোয়াট মেড ইউ স্টার্ট when I was 10 probably not 10 5 to 9 years old আমার মামা আমাকে কাং ফু শিখাইছিল অল্প because he was a huge fan of Bruce Lee and বাংলাদেশের ওই টাইমে কিছু নায়ক ছিল রুবেল ইলিয়াস কোবরা ইটস আ ভেরি ওল্ড বাঙালি ফোকলোর হ্যাঁ সো আমিও মনে করতাম ওয়াও কি সো মামা কুড ডু আ ফুল স্প্লিট এন্ড যেটা আমি এখনো পারি না হি কুড ডু আ স্ট্যান্ডিং ওয়াল স্প্লিট মানে পিলারে পা দিয়ে Oh yeah. you saw my split in Yeah, the I- studio Yeah, ছবিতে I still can do but ওয়ালেটটা আমি এখনো পারি না মামা কুড ডু Wallet. হ্যাঁ মানে ওয়ালে ভার্টিক্যালি পা কি উঠায় কোনো black belt or something? না হি কুডেন্ট হি ওয়াজ আ হোয়াইট বেল্ট He was a white belt. এন্ড তার ডেডিকেশন ছিল কত এটাই Oh, বলছে yeah. এখন তো বেল্ট তো এখন মুড়ির মতো বিক্রি হচ্ছে True. হ্যাঁ সরি টু অফেন্ড এনিওয়ান বাট ইউ নো দ্যাটস দ্য থিং যদি বেল্ট নিয়ে লাফালাফি করো ট্রেনিং করার কোনো মানে নেই Yeah. So- মুড়ির দামে বিক্রি হচ্ছে। হ্যাঁ সো মামা আমাকে শিখাইতো স্প্লিটস এন্ড স্টাফ দ্যাট ওয়াজ মাই অফিসিয়াল ইন্ট্রোডাকশন বাট এট দ্য এজ আমি অনেক মোটা ছিলাম এট দ্য এজ অফ 8 to 10 তো আমার কাজিনরা আমাকে And অনেক you বুলি said you করতো were bullied. আমার কাজিন অনেক বুলি করতো Cousins. হ্যাঁ ফার্স্ট দে ওয়ার মাই ফার্স্ট বুলি অ্যান্ড ফ্রেন্ড হ্যাঁ So আমি খুব অফেন্ডেড হইতাম তো আমি না খেয়ে না দিয়ে 10 থেকে 13 বছর পর্যন্ত আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু লুজ ওয়েট মানে আই ওয়াজ চাবি নট ফ্যাট বাট ইউনো চাবি বাচ্চাগুলো আছে না জাস্ট ইউনো গল্প এরকম Yeah. ছিল সো আই ওয়াজ লাইক দ্যাট খুব চাবি অ্যান্ড দে ইউজড টু মেক ফান অফ মি আ লট পরে বুঝছি ওদেরও ইস্যুস আছে ইউ নো Insecurity থেকেই মানুষ bullying করে। So হ্যাঁ সো পরে আমি এতটাই পরে শুকাইলাম at the age of 13 at the height of 5'7" I was 44 kilo 44 kilo, which is low. which is very low very low. um, just imagine compared to even your height if a guy who's 5'7" is মানে 44 Yeah, kilo the weight is really আমার low, পুরো so- বোন দেখা যেত Bone. আমার হাত এইগুলা জায়গা সরি আমাদের এইগুলা জায়গা এখানে ইট ওয়াজ লাইক সেম আরো ছোট ছিল তখন তো বোন স্ট্রাকচারটা ছোট ছিল Yeah. সো দেন আই গট ইট যখন 8-এর কোচিং স্কুল বাদ দিয়ে কোচিং এ ঢুকি তখন আমার স্কুল কিড গুলা বুলি করা শুরু করছে যে হ্যাঁ ওকে চালাবো হ্যাঁ হি ফিলস ইনসিকিউর অ্যাবাউট হিজ লুকস হ্যাঁ ওরা অনেক বুলি করতো সো তখন আমি একদিন আজিমপুর দিয়ে হাঁটি আই স দিস পোস্টার ওখানে itfbd.org সামথিং এরকম ছিল আই ওয়াজ লাইক ওয়াও 2010 ওদের ওয়েবসাইট আছে মাস্ট বি সামথিং ইউ নো মাস্ট বি আই ওয়েন্ট দেয়ার আমাকে যে বলে যে তুমি কি 3 মাসের ব্ল্যাক বেল্ট কোর্স চাও আমি বললাম আই ডিডন্ট ইভেন বদার আমি শিখতে চাই আমি কি শিখতে পারবো 3 মাসে ইভেন এট দ্য এজ অফ 14 আমি একটু খাওয়া ছিলাম সো ওখান থেকে আই জয়েন ITF বাংলাদেশ and that was my official start at 2010 exactly মানে বুলিং আজিমপুর আমি I found a poster ওখান থেকে দেখলাম and that's how I got started Yeah. and মোটামুটি 1.5 থেকে 2 বছরে around 12 I went on to red belt 2 বছরের মতো লাগছে তারপর আমি যখন দেখলাম অনেক ব্ল্যাক বেল্টরা they are like fat they don't even know পুশ আপ ঠিক মতো কেমনে দিতে হয় আমাকে যখন বলছে তুমি বেল্টের জন্য প্রেপ নিও I just got out I was like আমি দিব না I don't want the black belt the black belt if I feel like them I don't need the black belt but there were some very good ones as well like they are very fun like I know none of you will know them তারপরও নামটা বলে রাখতেছি যদি ওরা কোনোদিন শুনে ওরা শুনলে এটা ওদের জন্য special. লাইক আলামিন ভাই ছিল হাসান ভাই আরো কয়েকজন আছে জামিল ভাই দিজ আর মাই সিনিয়র and they were like মারামারি ফাটাফাটি কাটাকাটি এগুলো নিয়ে ওরা খুব ইয়ে করতো so we used to look up to them Yeah. so ওখান থেকে আসলে the taekwondo journey began Yeah. then 18টা I quit taekwondo
That's a long story. Okay, you started kickboxing. Then I switched to kickboxing because I 18 শেষে 19-এর দিকে I joined Tap Out Fitness. It's an American franchise. তখন it was very Okay. good. ওখানে সব ইন্টারন্যাশনাল মেম্বার্স ছিল অনেক, সব না, অনেক ইন্টারন্যাশনাল মেম্বার্স ছিল, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজার ছিল, কোচেস ছিল। ওখান থেকে যখন টাইকোয়ান্ডো করতাম, I used to self practice a lot of boxing skill. So আমার বক্সিং গুলো ওখান থেকে আমি ঝালাই করছি আন্ডার জন মার্ক। And yeah, ওখান থেকে আরো ফ্রেন্ডদের সাথে মিলে how do we learn at the end of the day? We learn from each other. So ওখান থেকে আমি combine and contrast whatever. Then I moved to When kickboxing. did you start like functional performance studio? When I started, মানে আমার এর আগে যে স্টুডিওটা ছিল ওটার নাম ছিল টাইটান্স একাডেমি, ওটা ধানমন্ডিতে ছিল, but the name I wasn't feeling it. I was Yeah. like, it took me 10 years to come up with this name because I was like, what kind of training do I want? What kind of training? I mean, I want to put it under a name, but আমি পাচ্ছিলাম না. So it took me 10 years to come up with it because I realized ultimately I want to train like a superhero. A superhero কিন্তু bodybuilding নিয়ে কাজ করে না. They work in like strength and conditioning, metabolic conditioning, endurance, balance, Pain skills, resistance agility. একটা Exactly. Pain management. I'm also an exercise therapist. exercise therapy. So ওইটাও long story. I broke my hand. তারপর আমি 7 মাস decommission ছিলাম. I went into depression. I know খুব casually বলতেছি, it was very bad. So depression was so bad যে বলার বাইরে, but people around me didn't know. অনেকে আমাকে আছে না, যেমন ধরো you do not know I'm going through a huge depression, because I broke my hand and ওটার কারণে বসে থাকতে আমার কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, অনেক কিছু শুরু হয়েছিল। I spent like 1.5 লাখ টাকার মতো in therapy, ঠিক হচ্ছিল না, বুঝতেছিলাম না কি হচ্ছে। পরে I realized I need to start learning what the hell is wrong with my body. Then I started reading up on corrective exercise therapy, how do you screen up an issue. Then আমি ওই 1.5 লাখ টাকা যেটা ফালতু খরচ করছিলাম, আমি ওটার পাশাপাশি একটা স্পোর্টস ফিজিও পাইছিলাম. They were giving me treatment and during that time I was studying on exercise therapy, corrective exercise. ওই সার্টিফিকেশন গুলো কমপ্লিট করি and obviously আমি এক্সট্রা রিডিং ম্যাটেরিয়ালও পড়ি. Then ওখান থেকে আমি I started switching. So আমার FP functional performance-টা officially started in 2021. But এর আগে ছিল টাইটান্স একাডেমি, ওর আগে ছিল বক্সিবাজার টাইকোয়ান্ডো একাডেমি, যেখানে I was born. You were born, okay. I mean, you were a tutor, like a trainer or a coach. You like to call yourself a chief. I like to, my students call me chief because I always like the fire department thing, আমি জানি না if you have seen it or not, but অনেক ফায়ার ডিপার্টমেন্টের যারা মেন্টর বা হেড অফ অপারেশনস থাকে ওদেরকে চিফ ডাকে, yes chief we're doing this. So I really like the idea of that as a kid. So আমাদের দেশে আবার একটা প্রবলেম হইলো কি যে ইগো আছে অনেক। কিরকম ইগো? আমার মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট বেস বা ক্লায়েন্ট বেস আর পিপল হু আর ওয়ে ওল্ডার দেন আই এম. There are people who are older than me by 5 to 7 years. There are people who are older than me by 20 years. 20 years. And you teach them? I teach them. Okay. So maybe as their strength coach or kickboxing coach or even one-on-one client যারা consult করে on pain management, maybe sports nutrition, whatever. So আমাদের একটা প্রবলেম কি, যখন টাইকোয়ান্ডো করতাম, the rule was you call your teacher sir. So everyone used to call me sir. But I have also seen some people had like this thing, মইরা যাবে, ভাই ডাকবে, আপনার ডাকবে, বাট স্যার ডাকবে না, কারণ স্যার ডাকাটা একটু হি ইজ ইয়াঙ্গার দেন মি, আমি কেন স্যার ডাকবো, জিনিসটা কি? আই ওয়াজ লাইক, আমার পাত্তা দিতাম না বিকজ দে আর ওল্ডার দেন মি, আমি তাদেরকে স্যার ডাকতাম, এখনো ডাকি, বাট শুরুর দিকে আমিও নাম ধরে ডাকতাম, ওরাও আমাকে ভাই ডাকতো, আমিও নাম ধরে ডাকতাম. আই ইউজ টু ফিল অকওয়ার্ড because they are older than me and আমাদের একটা upbringing it clashes. But since we follow a lot of American movies and stuff, we call people by their name. So এই জিনিসটা আমি দেখলাম it sounds a bit weird. So when I started Titans Academy, I was like, okay, no more, because আমি ফেডারেশন ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন. I was like, you don't call me sir, call me chief. You don't need to call me sir, you can call me coach, you can call me chief,
and they also like the idea, and 90% of them call me, আর বাকি 10% they call me coach. Yeah. Either way. মানে ইগোটা বাদ দেওয়ার জন্য ইগোটা বাদ দেওয়ার হ্যাঁ, আর I call them sir regardless, sir, You call them madam, sir. হ্যাঁ, sir, miss, ma'am, because like western culture বলে like ma'am, can you do this for us, এটা কিন্তু সাইন অফ রেসপেক্ট। আমরা মনে করি স্যার মানে স্যার, না, স্যার মানে জনাব। Yeah, it's like you respect them. হ্যাঁ, মানে জনাব, Yeah, মিস। and you teach them. হ্যাঁ, অনেকে মনে করে কি দিস ইজ আই ডোন্ট নো, এটা নিচে করে দেখার কি আছে। আমি সবাইকে স্যার ডাকি এখন, সবাইকে মিস ডাকি। মিস এটা কি, মিস এটা কি। Functional performance. I really want to go back to that thing that you mentioned, depression এর How did you get over it? Like অনেকেই আমরা জানি যে আছে depression and they cannot communicate with people. আমার লাইফের সবচেয়ে ডার্কেস্ট পার্ট ওইটা ছিল, but at the same time the people around me made it very difficult for me. Not my family, but the people, আছে না, like friends. অনেকেই তো আছে যে ফ্যামিলি থেকেও বুঝতে চায় না। So no one knew that. আমার বাপ মা। For you, who made it difficult? Who made it difficult? The people around me, like people around my job, or people like my friends, যাদের সাথে আমার দেখা হইতো। So I didn't want to tell them. But suppose আমার severe depression to the point যে মানুষ একতলা দেড়তলা থেকে লাফ দিয়ে রোল টোল করতো, ওই মানুষ একটা সিঁড়ি ধাপে উঠতে তার হাঁটু ব্যথা করতো, কোনো ব্যথা করতো। Oh my god. One step I used to have a lot of pain in my knees, a lot of pain in my back. আমি ছাড়া বুঝতে পারতাম না। ওই have you seen those gym balls, exercise balls? Yeah. ওইটা ছাড়া বুঝতে পারতাম না, বিকজ আমার sacroiliac joint, আমাদের পেলভিস তো এরকম, মাঝখানে এরকম একটা মানে ট্রাপেজয়েডের মধ্যে একটা বোন আছে, দ্যাটস কল্ড দ্য sacroiliac joint, আর ইলিয়াক ক্রেস্ট হলো দুইটা পেলভিস। ওকে। সো ওইটা আমার বাম পেলভিসটা একটু উঠে গেছিল এরকম। ওকে। হ্যাঁ, because of I guess all the kicks and not training, ওই যে খালি বডি বিল্ডিং করতাম, তখন তো বুঝতাম না। Some কিছু weaknesses ছিল, খালি বডি বিল্ডিং করলেই যে you're gonna be performance ready, that is bullshit guys, do not think like that, because আরো অনেক ছোট ছোট মাসলস আছে। These led me into finding those out, which is exercise therapy, sports performance. It was so difficult যে আমি 7 মাস কিচ্ছু করতে পারতাম না। এই যে হাতটা ভেঙে গেছিল, এই হাড্ডিটা এখানে এসে পড়ছিল, হেভি ব্যাগ এ মারতে মারতে আমিও একটু হাই হয়ে যায়, যে like hitting me. Then probably আমি shovel hook মারতে গেছি and it landed like this instead of doing a body shot. And it's like বাঁকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বাঁকা হয়ে এটা এখানে এসে পড়ছিল। Oh my god. So আমি ফার্স্টে বুঝতেছিলাম না, বাসায় গেলাম, বাসায় যেদিকে হাতটা the hand isn't like twisting, এটা ঘুরাইতে পারতেছি না। I was like, হাত ঘুরবে না কেন, এটা তো ঘুরতেছে, what's wrong with the hand? So what I did was, আমি হাতটা দেখলাম এর চেয়ে বেশি ঘুরতেছে না, and এই জায়গাটা দেখলাম it was a bit bulging out. I was like একটু দেখি কি করা যায়, আস্তে করে I popped it back in. Then I was like, oh wow, it's moving, and I was then পরের দিন এটা নিয়ে আমি প্যাড ওয়ার্ক করছি, অ্যাব রোলার, whatever, মানে এটাকে বলে বোকামির 1 নম্বর এক্সাম। লাইক ইনজার্ড অবস্থায় আরো এটাকে বলে আজেরা ইগো, অহংকার, ফালতু অ্যাটিটিউড। আমাকে গালি দিচ্ছি, বিকজ আই নো আ লট অফ ইউ ডু দ্যাট। এন্ড এটা নিয়ে করার পর আমি দেখি জিমে যে এই হাতে 1 কেজি উঠাইতে পারি না, এই হাতে 15-20 কেজি এভাবে রাখতে পারতেছি, 1 কেজি উঠাইতে পারতেছিলাম না। ইট ওয়াজ হার্টিং। এটার পর আমি বসে পড়ছি, বিকজ এটার জন্য আই কুডন্ট লিফট আ লট অফ বারবেলস অর আ লট অফ ওয়েট। সো তখন তো বুঝতাম না, বসতে আমার হাঁটু ব্যথা শুরু হয়েছে, আমার কোমর ব্যথা শুরু হয়েছে। আই ওয়েন্ট ইনটু ইভেন মোর ডিপ্রেশন। খালি জব করতাম, বাসায় যেতাম, আমি অনেক স্কিনি হয়ে গেছিলাম বাই দ্যাট টাইম। I was at tap out, I was losing weight, but no one knew I was suffering from depression. But there were still some people, some friends, রেমো আমাকে ট্রেন করো না কেন, আমাকে ট্রেন করো। আমি ওদেরকে বলতেছি যে দেখো, right now I'm doing a job because it's paying the bills. আমার মেন্টালিটি নাই এখন যে মন থেকে এসে আসে না আসো তোমার ট্রেন করে, একটা মেন্টাল স্টেট নাই। যেখানে I'm not getting, because you are not able to do what you love. হ্যাঁ, এখন আমার আজেরা ব্যান্ডউইথটা ছিল না। I'm just doing so that I can survive and pay the bill. তোমাকে এখন আজেরা যদি আমি ট্রেন করি, I get it. আমি অনেকজনকে আজেরা অনেক অ্যাডভাইস, অনেক ট্রেনিং প্ল্যান, অনেক কিছু দিছি। ওই টাইমে I couldn't, but people still blame me. তুমি আমাকে ট্রেন করো না, আজকে জানো দেখে, তোমাকে টাকা দিতে হবে ট্রেন করার জন্য। বাট নো ওয়ান নিউ যে I was suffering, and I mean just আসলে না যে you're doing the work just to survive, just to pay the bill, but no one knows about it. And আমি এরকম অনেক কথা শুনছি ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে,
তুমি আমাকে ট্রেন করবি না, and then ওদেরকে বলতে পারতেছি না যে আমি সার্ভাইভিং টু পে দ্য বিল। যদি আবার ওইটাও না করতে হইতাম, বাসায় বসে থাকতাম, বিকজ আই কুডন্ট মুভ। বাট এই ডিপ্রেশন, মেন্স মেন্টাল হেলথ নিয়ে কিন্তু কেউ কথা বলে না। True. ছেলেদেরকে এক্সপেক্ট করে দে হ্যাভ টু বি লাইক অলওয়েজ in a top fighting হ্যাঁ, position, true. move around. It doesn't happen. And I know a lot of athletes goes through this. অনেকে বলে না। I know a lot of power lifters, bodybuilders, boxers, It's like kickboxers. expectationই থাকে যে ওরা তো পারবেই, ওরা কেন পারবে না? হ্যাঁ, আর এই জিনিসটা যে অ্যাভয়েড করে, এটার কারণে আসলে মেন্টাল হেলথ আরো অনেক খারাপ হয়ে যায়। মানে আই সাফার্ড ফর ইট। How did you recover them? ওই যে I found a sports physio. He was helping me treat, because আমি এতই ব্যথা পেয়ে গেছিলাম, আমার একটা PTSD হয়ে গেছে। আমি অনেক কিছু আর করতে ভয় পাচ্ছিলাম, আচ্ছা আচ্ছা। মানে ব্যথা পাবো, আবার ভেঙে যাবে। এই যে আমার যে কয়েকদিন আগে বাইক ক্র্যাশ হলো, আমার কিন্তু একটা ডিস্ক একটু বালজ হয়ে গেছে। তাও কি অনেক স্লো স্পিডে যাচ্ছিলাম। আই ডোন্ট, ফর দ্য ক্যামেরা, আই ডু নট স্পিড। হাতির ঝিলে দের ইজ আ ভেরি শার্প টার্ন, একটা ঠিক হ্যাপি হোমস এর পরে যারা রাস্তাটা চিনে। সো আই গট এ নিউ বাইক, ফ্রেজার। সো এর আগে আমি কাস্টম মেড ক্যাফে রেসার ইউজ করতাম, ইট ওয়াজ Yeah. কমপ্লিটলি ডিজাইন বাই মি। ওইটা ভেরি লাইট বাইক, হিরো স্প্লেন্ডার থেকে আই টার্নড ইট ইনটু কাইন্ড অফ লাইক অ্যান Royal You Enfield. customized it. But before one Enfield, it was in 2019. So You had it like আমাদের last যে workshopটা থাকে, you had it. yes, Yeah. you saw it was completely modded up. Yeah, yeah, yeah. But in a very tasteful way. So এটা নতুন বাইকে I was scared. I didn't wanna, since it's a heavier bike. আমি কোনো স্পিড তখন ইয়ে করে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। The turn was মানে so sharp যে আমি জাস্ট একটু লিন করতেছিলাম, ওখানে হয়তো ভালো বা কিছু ছিল। বিকজ দ্য স্পিড ওয়াজ সো লেস, আমার বাইক স্কিড করছে, বিকজ দ্য স্পিড ওয়াজ লেস। Oh my god. অ্যান্ড ইট, আমার একটা ডিস্ক হার্নিয়া বা ডিস্ক বাল্জ হয়ে গেছে, লাইক ইট ওয়াজ প্রেসিং অন আ নার্ভ। সো আমি এখন আবার ফিজিও নিয়ে আবার ওইটার মাঝখানে I took your guys Workshop in the middle of that. in the middle of Even the recovering. Yes, and you Oh my couldn't God. tell. We could not tell. You were Because so. আমরা সবার সাথে মারামারি, এভরিথিং ওয়েট লিফটিং অনেক আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটারও আমি একটু এক্সপিরিয়েন্স জানতে চাই। সো যারা জানে না তাদের জন্য, উই হ্যাড আ সেলফ ডিফেন্স ওয়ার্কশপ Women's Day তে 2025 এই বছর, and it was amazing. You let a lot of people like hit you, slap you, punch you. I mean, so what was your experience? I want to know. from you guys. Not from you, us. It's like তোমাকে সবাই পাঞ্চ করতেছিল, মারতেছিল, you are a trainer and you let them. আচ্ছা, আমাদের বাংলাদেশে স্পেশালি মার্শাল আর্টস এর ইয়েতে খুব টক্সিক ট্রেনার মেন্টালিটি আছে, যে আমি ট্রেনার, তুই আমার নিচে। Yeah. But I don't have দিলেও that. এত বেশি দেয় না, যত he let everyone just pummel him. কেউই দেয় না, বিকজ ওরা মনে করে আমি টিচার, ইউ ক্যানট টাচ মি। ইফ আই Yeah. ডিডন্ট লেট ইউ প্র্যাকটিস উইথ মি, আমি দ্যাট মোমেন্ট আই ওয়াজ ইউর টিচার। If I do not let you hit me, how would you learn? You can hit me safely without getting hurt. But if anyone else hit each other, ওরা কিন্তু মাথা গরম করে আরেকজনকে মারে দেবে। So আমাদের ট্রেনারের মেন্টালিটি হইলো, ইভেন স্পেশালি দ্য ব্ল্যাক বেল্ট ট্রেনার্স, you cannot hit me. আমাকে ধরতেই পারবে না। হ্যাঁ, আমিও চাইলে আমাকে ধরতে পারবে না যারা শিখতেছে। But what's the point? তোমার শিক্ষা কিভাবে হবে? How would you learn? You can hit me without worrying that I will not hit you hard. I will train you. So আমার সাথে সবাই স্পার করে, you saw Yeah, I have কতজন seen. they were sparring, they অনেক মজা পাচ্ছিল। And that's the entire point. যে টিচার হওয়া মানে you need to humble down. টিচার হওয়া মানে you need to let go of the ego, I'm above everyone. I should let you practice with me. I should let you hit me. If you do not practice with me, who would you practice with? আরেকজন তো ওর থেকে খারাপ হইতে পারে, আরেকজনের তো এই মেন্টাল ফর্টিটিউডটা নাই যে মায়ের খেয়ে he can keep calm. So আমি আমাকে দেই, I become the buffer in the class. সবাই যদি সবাই মারামারি করে, I'm the one who let them train, because সবাই স্পারিং এর সময় ভুলে যায় যে we're training. অনেকে মাথা গরম করে ফেলে, অনেকে জিতার মেন্টালিটিতে করেছে চলে তো, যায়। যেমন Yeah, you saw. we heard the feedbacks and everything. আচ্ছা, সো আমি জাস্ট জানতে চাই, এতক্ষণ তো কথা বললাম ব্যাক স্টোরি এভরিথিং, যারা এখানে এসেছে সেলফ ডিফেন্সের কিছু টিপস নেওয়ার জন্য, what would you give them? I know you have like amazing tips. কিছু বলো যেটা তোমার মনে হয় যে বেসিক একটা মেয়েকে, একটা ছেলেকে রাস্তায় চলাচলের সময় দেয় তারা ইউজ করতে পারবে। আমি বলবো যে ফার্স্ট অফ অল স্টার্ট উইথ ইন্ট্রোস্পেকশন, মানে নিজেকে অ্যানালাইজ করে আগে শুরু করি।
Now, if I look like a chocolate cake or a candy ass bitch, and I try to pretend to amare chinos, anyone would get pissed. But if I look So like appearance is the first one. appearance is first, but কথা হলো যে নিজেকে জানতে হবে. That's the first part. Look back on my IG, you'll see আমার এত বড় বড় চুল ছিল. I know, surprising. So, ওইটাই. Then at some point I saw I was thinning hair. Then I shaved it off. মানে it's an entire পুরো episode করা যাবে, but that's not the point. The point is যে start with looking within. আমি যে চাপাগুলা মারতেছি, কেউ যদি আমাকে এখন মারে, will I be able to fight back? But আমরা তারপরে চিনোস, you saw রাস্তায়, even মেয়েরাও কিন্তু করে, তুই চিনোস, and then কলার ধরে ফেলে. I have seen যে রাস্তাতে কাহিনী হচ্ছে একটা মেয়ে আরেকটা ছেলের গায়ে, মানে হয়তো কিছু একটা রিক্সা বাড়িয়ে দিচ্ছে বা বাইক কিছু একটা whatever, কলার ধরে ফেলছে. I'm like, anyone touches my dress, I would lose my shit as well, because I try to keep it, wrinkle free. মানে আমার মেজাজ খারাপ হবে. তুমি একজনের কলার ধরে ফেলছো, হোয়াটস ইউর নেক্সট প্ল্যান? ক্যান ইউ ফাইট ইউর ওয়ে আউট? মানে তোমার থেকে ওয়েট ডিফারেন্সে যদি 15-20 কেজি উপরে হয়, দ্যাটস লাইক 4 weight ক্লাস. তুমি ওকে ঘুষায় বের হতে পারবা? কেন ধরতেছো কলার? ইভেন ছেলেদের ক্ষেত্রে আরেকজনকে কলার ধরতেছে, ডাবল হিজ সাইজ. ইভেন ইফ হি ইজ মোটা অর হেভি, হি স্টিল হি ইজ আউটওয়েইং ইউ বাই মেনি কিলোগ্রাম. সো আমি যদি নিজেকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করে দেখি যে আমি কতটুকু পারবো না, ওই অনুযায়ী চলা উচিত. এখন ইফ আই নো I cannot fight, I should not act like a tough ass. মানে দরকার নেই. তাহলে what should they do? এই যে আমি যেটা করি, I know how to fight, but I still, if someone tries to hurt me, I'm like, I calm down. I told you, right? Yeah. The first step is because একটা even একটু রক্ত বাইর হলে, and if they have a strong lawyer, you're the one who's gonna get fucked. তোমারই বলবে যে আপনি মারছেন কেন রে? Then এখন যদি if you are ready to face the আমাদের বাংলাদেশের justice system, you know how the lawyering and high court works, it's up to you. So even আমি যেই ফাইট করতে পারুক আর না পারুক, আমার যতগুলো ফ্রেন্ড আছে যারা কিক বক্সিং, MMA, whatever করতেছে, none of them starts a fight. And they are my colleagues as well. বলতেছি না যে I have a ton of friends. Most of them are colleagues, to be honest. We call them friends. So none of them will start a fight. All of them, I know, যারা proper, যারা actual coach level আছে, none of them will start a fight. No one, because the stakes are too high. But আমরা যারা fight পারি না, ওরাই সবার আগে মারামারি লাগে. True. So you start with looking within, and you find out যে আমার strength কে আমি কি মারামারি করতে পারবো. যদি না পারি, channel down, now calm down. Calm down and try to diffuse the situation. That's the next step. Anytime something bad happens, instead of তুই আমারে চিনোস, you calm down. Like you say, what's wrong with you? Talk to me. এখন, if you get a hit or two, accept it. It's better to get one punch in the body or in the face than have someone else stab you from behind. But calm down, that's the second step. You need to diffuse. How? By calm down, keep your hands up. And যখন আমরা আমাদের hands up রাখি, it shows a bit of like I'm surrendering. যদি ক্যামেরাও থাকে, they will say I didn't start a fight. Even if I start a fight, later, like eyewitnessদের জন্য you'll be like, I'm not the aggressor. আমি শুরু করিনি. Because আমার সাথে এরকম হয়েছে, I told you, like ধরে নিয়ে চলে গেছে. কি হলো? So, calm down. তার আগে look within yourself, calm down. যদি calm down না হয়, be ready to run. এখন that's the fun part. সবাই বলে এই উড়াই ফেলবো, সেই উড়াই ফেলবো. When was the last time, মানে বাংলায় যদি বলি, প্রপার বাংলায় খিচ্চা দৌড় মারছো কখন last time? অনেক আগে. Now imagine I'm chasing you down. Do you think you can outrun me? I do not think I can outrun you. Now, I'm not a runner, but still you cannot outrun me. Because I'm not a runner. I know sprinter, I know runner. There are people who can run way better than I can. Is it because like you weigh more or you're taller? Yeah, it's genetics and even the আমাদের কি বলবো, sex, like female male, there's a difference. Yeah. I have more bone density, more muscle mass. Our connective tissues are also stronger, like the tendons. So I have tendon stiffness more. I'll be able to run a bit faster. Yeah. To be trained, আমি যদি untrained থাকি আর তুমি trained থাকো, there will be like, okay, you might have a but আমাদের বুঝতে হবে যে there are people who have hair, I don't have hair right now. I'm shaving it. Ultimately আমাদের বুঝতে হবে আমি কি পারি, আমার availability বা আমার ability. You have to know what you are able to do. But এই যে realistically. আমরা যখন বলি দৌড়ানো, অনেকে বলে বুঝে যে
হ্যাঁ এটা তো ইজি, কে না পারে। ট্রাই রানিং 5 সেকেন্ড, there are people who are gonna gas out in 5 seconds. So self defense-এর জন্য try to do some sprints, learn how to run. Because অনেক মেয়েরা, have you seen the shoes I was wearing? It's like boots. Yeah. All my pants are like very flexible so that I can run, I can climb. আমি এমন ভাবে কাপড় কিনি। So এটাই বলতেছি, learn how to run. 4, Learn how. get dresses which you can move around in. It's stylish piece, but make sure যে পুতুলের খেলনা কাপড় যেন না থাকে। Yeah. অনেক প্যান্ট আছে ছেলেরা বসে, you see like, I mean everything is squishing down, they cannot even bend down to wear their shoe, right? So এমন কাপড় পরবো যেটা পরে I can climb, I can run, maybe I can fight. So you can wear elastic jeans, wear shoes. You're always ready for Always. combat. হ্যাঁ মানে I not just combat, if I have to run I will run. You will run. I'm saying this, guys. তুমি যত বড়ই হ্যাডাম হও না কেন, even MMA fighters on the street, if they're outnumbered, there is a good chance যে they will মানে get dead. Learn how to run. Get Learn good how to clothes. run. Very এটা একদম important. easiest step. And But you have to work. Running is hard. it is very hard. It is Running very is- hard. আমি যখন ম্যারাথন প্লেয়ারদেরকে দেখি, I'm like, dude, ওরা কেমনে পারে? মানে because that's a different sports, that's not my sports. ওটার Yeah. এনার্জি সিস্টেমই ডিফারেন্ট। সো এটাই যে learn how to run, have proper clothes, diffuse the situation and look within yourself. এটা একদম ফান্ডামেন্টাল। আর for moving around, make sure আমরা একই রুট যেন বারবার না নিই। Yeah, Suppose- you talked about Yeah. that. Suppose Yes. you're coming here to your office. Do not take the same route every day at the same time. But don't you think যে আলাদা আলাদা রুট নিলে এরপরে নিজেই হারায়, আরো বিপদে না পড়ে না, হারাবা কেন? That means তুমি গেম খেলছো কখনো? ওই ওপেন ওয়ার্ল্ড গেম গুলো খেলছো? কোনো ওপেন Yeah. ওয়ার্ল্ড গেম খেলছো? মানে ইটস ওকে না খেললে, I'm not I mean, gonna- I am familiar. You're আমার familiar. ভাই খেলছে, so হ্যাঁ, it's like, আচ্ছা। yeah. Now imagine this. ধরো Assassin's Creed, yeah. if people are fan, নতুন Assassin's Creed বের হয়েছে just কয়েকদিন আগে। ওটা নিয়ে গালাগালি পরে করবো। So Assassin's Creed এ I'm moving around, অনেকগুলা ম্যাপের এরিয়া খোলা থাকে। It's not discovered yet. So I need to go to the perch to find out কোন রাস্তা কই যায়। উপরে ওঠে। When you travel different routes, not only তোমার brain exercise হচ্ছে, you also know how to escape যদি কোনো গ্যাঞ্জাম লাগে। I know the routes more. আচ্ছা আচ্ছা। So I if I take understand. different routes, not only আমাকে যদি কেউ follow করে একটা certain time, একটা certain জায়গায় যদি বসে আমার জন্য ওয়েটও করে, they're gonna be confused. আচ্ছা ওই এখন কই আছে, কিভাবে যাবে? হ্যাঁ, So that's why মানে you should- একই রুট নিলে they would know. Yeah, you should where always you are. vary your routes, and that Yeah. not only expands your mind, it expands your escape routes. At the same time, you know your city a bit better. Yeah. What's wrong with knowing my alaka? Yeah, true. So এটাই মানে try to walk, try to use different routes, whatever works. এটা হলো I think the most basic. হ্যাঁ, basic. মানে ফান্ডামেন্টাল বেসিক মানে নট নিচে, এটা মানে একদম রুট মানে পিলার। These are the first steps. এখন এখানে তো আর সেলফ ডিফেন্স করে দেখানো যাবে না। না, and I really don't think তুমি একদিনে কাউকে মারা Yeah. শিখতে পারো। একদিনে it's not. বিকজ এই যে আমার যদি ট্রেনিং এর পরেও যদি হাত ভাঙে, রিস্ক ভাঙে, ইটস জাস্ট শোস একটু অমনোযোগ হওয়া, একটু টেকনিকে ভুল হওয়া, ইট ক্যান হার্ট এনিওয়ান। It can. আর এই I mean, a lot of people got hurt workshop-এও। নিজেই তারা পাঞ্চ করতে যেয়ে পুরা হ্যান্ড স্পেস। আমি বলছিলাম মাইরোনা। Yeah. হ্যাঁ কি জানি ওর নাম? Tanisha. Right. She was wearing a red scarf. Bandana. হ্যাঁ। Scarf. Yeah. So মনে রাখি কারণ আমি বাইকে মাঝে মধ্যে ব্যান্ডেনা পরি, সো আমার মনে থাকে Yeah. I'm like ব্যান্ডেনা পরি। She got hurt. এরপরে like সে এক্সামস দিতে পারছিল না পুরা 1 month kind of. হ্যাঁ। এখন কি বেটার? আমি বলছিলাম Yeah, আমাকে এখন না better. বলে কেন করছ? পুরা পাঞ্চ করে like you said যেভাবে হয়ে গেছে না, it was like this. But I guess the bone was not broken. No, it wasn't. But আমার Bone কানেক্টিভ break এখানে হলে একটা তো শীত অনেক ছিল, time ওখান থেকে সরে গেছিল পুরো বোনটা। How long did it take for you? Like 7 Which is months? 7 months 7 এ months. হ্যাঁ পরে the fun part is একটা ফিজিও আমাকে বলছে ভাই 7 মাস তো ওয়েট করছেন, you know what, let me put you in a cast. So আমাকে একটা ফাইবার গ্লাসের কাস্ট বানাই দিছে, which is to be worn like this. দেন এখানে একটা রাবারের মতো ছিল জাস্ট টু হোল্ড ইট ইন প্লেস। আমি ওইটা নিয়ে ক্লাস নিতাম এভাবে রেখে। হ্যাঁ, সো যেটা 7 মাসে বসে নাই
ওটা 14 দিনে বসে গেছে। 14 দিনে বসে গেছে। হ্যাঁ, then I Oh could my God. resume the training আস্তে 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 আস্তে, মানে very very slow, 1 কেজি দিয়ে so there's a lot of learning experience because wrist is a very complicated joint because এটা biceps এর মতো খালি উপর নিচে হয় না, এটা লেফট রাইট আপ ডাউন সার্কেল, এটার মুভমেন্ট অনেক Goes everywhere. কমপ্লেক্স। হ্যাঁ, সো ওইভাবেই ট্রেন করাটা উচিত। Yeah. মানে আমি আবার I'm going back to that same topic again because I want to know pain resistance নিয়ে like pain management এর যেটা আছে সেখানে কি করানো হয় actually, like মারা হয় নাকি মানে পেইন, তুমি কি কনটেক্সটটা কি, পেইন রেজিস্ট্যান্স না ম্যানেজমেন্ট? ম্যানেজমেন্ট? মানে তুমি কি যখন self defense- মায়ের খাবো ইচ্ছা আচ্ছা, মতো আচ্ছা। এরপর how do you manage it আচ্ছা, বাসায়? তুমি বলতেছো হাউ টু টেক আ হিট, how to take a hit, yeah. সো আমি ফার্স্টে ভাবছি হয়তো এক্সারসাইজ রিলেটেড ইনজুরি নিয়ে বলতেছিলাম। সো ইউ টেক আ হিট বাই ব্রেসিং ইউর কোর অ্যান্ড ডুইং আ টন অফ প্র্যাকটিস অফ গেটিং হিট। মানে Do you like hit people তোমার ওই ট্রেনিং স্টুডিওতে? প্রোগ্রামে স্টুডিওতে? আমি নিজে এখন কম মারি, বাট আমার এক স্টুডেন্টকে মারি। Oh, this is how they build up হ্যাঁ, that বাট দেয়ার আর confidence. ব্রেসিং টেকনিক, ব্রিদিং টেকনিক, yeah. দেয়ার আর ব্লকস। মানে কথা হলো এটাকে বলে স্পেসিফিসিটি অফ ট্রেনিং। ইফ আই ওয়ান্ট বাংলা প্র্যাকটিস, আমি যদি বাংলায় ভালো হইতে চাই আমার বাংলা পড়তে হবে, লিখতে হবে। ইফ আই ওয়ান্ট টু লার্ন হাউ টু গেট এ হিট, You have to I get have to hit. get hit. Oh my god. There is no other way. বাট আমরা মনে করি চোখ দেখে, হ্যাঁ ব্রো আমি যেতে গেলে সব লাল দেখি, এগুলা দিয়ে it's not gonna work. It's not You really gonna need to work. learn You how have to to get take hit. hits. So, আমরা টিথ গার্ড পরাই মাঝে মধ্যে ইফ নিডেড, হেলমেটটা সহজে পরাই না, বাট এভরিওয়ান হ্যাজ দেয়ার ওন টিথ গার্ড, গ্লাভস, এই সেই। সো ওয়েনেভার ইউ আর ট্রেনিং, প্রপার ইকুইপমেন্ট থাকলে ট্রেনিংটা ইজি হয়। ইউ গেট, মানে আমি এখন ক্রিকেট খেলতেছি, যদি কাঠের বল দিয়ে খেলি উইদাউট প্রপার কাপ, প্রপার পায়ের যে প্যাডিং, হাতের প্যাডিং, whatever, এটা ছাড়া যদি আমি খেলি, ইটস আ গুড চান্স আই মাইট গেট হিট। একটা ইটস আনপ্রেডিক্টেবল অনেক সময়, বল কোত্থেকে আসতে পারে ইউ ডোন্ট নো। Yeah. But proper gear থাকলে, the pain training, the how to get hit, the question you're asking, that gets easier because it softens the blow and তোমার learning curve টা একটু smoother হয়। Imagine আমার হাত দিয়ে তোমার পেটে জোরে জোরে মারতেছি, you will not, ধরো আজকে হয়তো একটা দুইটা একটু খাইলা পরের দিন ট্রেন করতে পারবা না, because you need to recover. I have to recover. It's like ওই জিনিসটা that intrigued me so much, যে pain management. I don't know এটা আর কোথাও করে কিনা, but that was something I learned. Any combat sports, especially have, like, if it's full contact or as long as this falls on the realm of MMA, kickboxing, boxing, যেগুলা UFC তে দেখাচ্ছে, ওখানে মানে there's no other way. It's a sport. You need to learn how to get it. But it transferred to real life as well. Real life এ মাইর খাওয়ার একটু সহ্য ক্ষমতা বাড়ে. So proper gear নিয়ে যদি if you train and definitely proper coach, there are people অনেক বড় বড় ইনজুরি হয়েছে because মাগবোর মিস্টিক্যাল জিনিস দেখা, এনে পাথর দিয়ে মার, এটা দিয়ে মার, ওয়ালে মার, not the ideal way to learn. I mean, it sounds scary. It's not. I mean, it gets better, I guess, as the শুরু থেকে it's not scary because whenever I start, suppose if I'm training you, you're gonna learn with gentle taps. Oh, okay. It would just like aste aste. And then I start focusing my knuckle more through the Yeah. gloves. Yeah. And then I start hitting you, but your friends will hit you around the rib area. Then you learn how to get brace for the, protect the ribs and stuff. It will gradually increase with time, the intensity. So এটা ভাইবো না যে শুরুতেই কেউ ধাম করে মেরে দিবে. No one. I mean, at least আমার স্টুডিওতে I don't allow that. Yeah. But অনেক স্টুডিওতে they do, মানে কুত্তার মতো মানে pardon my French. আমার এক ফ্রেন্ডের কর্নিয়া ব্লিড করায় ফেলছে এখান থেকে, মানে he was like bleeding here. First day ওকে একজনের সাথে স্পারিং এ দিয়ে দিছে, ফার্স্ট ডেতে ওকে Oh my মেরে ওর রক্ত বের এখান থেকে, মানে পুরো রক্ত জমায় ফেলছে পুরো চোখের ভিতরে। I'm like, dude, who the fuck was your coach? কিছু বলে নাই কেন? তুমি তো পারো না, তোমাকে স্পারিং এ দিয়ে রক্ত বের করলো কেন? সব ভাই এরকমই করছে, কি করা? And that's what happens. You need to find a head coach. এগুলোর কারণে সামটাইমস তোমার মতো মানুষ যারা শিখতে চায়, যারা মনে করে আই নিড ইট, ওরা সাহস করে না। Yeah, কারণ ফার্স্ট ডে যদি এত বড় মাইর খেয়ে চলে আসি, এটা হয় বাংলাদেশে একটু কমন, মানে সব বাংলাদেশে- দেশেই কমন, ডিপেন্ডস অন দ্য কবিরাজ কোচ ইউ আর Kobiraj. গোইং টু আর কি। how Kobiraj the coach is. You can quote me on that.
আচ্ছা, ফুড হ্যাবিট নিয়ে তো কথা হয়ই নেই। অ্যাজ আ কোচ, ডু ইউ থিঙ্ক ফুড হ্যাবিট ম্যাটার করে? অ্যাবসলিউটলি। তোমার বডির How? ফিউলস, তোমার বডির মানে ইনপুট হইলো ফুড। ট্র্যাশ ইন ইকুয়াল টু ট্র্যাশ আউট। তুমি ট্র্যাশ খাইলে তোমার পারফরমেন্সও ট্র্যাশ হবে, মানে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। Do you give like your students a routine to follow? সবাইকে তো একটা রুটিন দেওয়া যাবে না, Yeah. Because তোমার হাইট আমার হাইট ডিফারেন্ট, তোমার লাইফস্টাইল আমার লাইফস্টাইল ডিফারেন্ট। Do you suggest something naki? I in my strength session আমি ওদেরকে verbally I give them some loose guidelines যে এটা বাড়াও এটা কমাও, but then I say তোমার লাইফস্টাইল আমার লাইফস্টাইল এক না। I cannot say তুমি এতটুকুই প্রোটিন খাবা without even doing a discovery session যে তোমার লাইফস্টাইল কি, হাইট কি, ওয়েট কি। So when someone wants to go for a customized nutrition approach, তখন I sit with them, take their discovery, the lifestyle জানি, height জানি, weight জানি, ওদের কয়দিন ওয়ার্কআউট করবে সপ্তাহে এটা জানি, then I design a workout, I mean nutrition routine around that. So that is how it should be. But অনেক জিমে দেখো একটা গণহার একটা কাগজ ধরে, and that's not I was hoping like ওই টাইপের একটা answer, but I understand what you're saying. Yeah, because we're different. We are different, yes. তুমি যেমন ধরো, suppose I do not know কতটুকু physical activity you get in a day. Suppose I assume you work in the office 8 hours a day. তুমি বসে থাকতেছো, অনেক মেন্টাল স্ট্যামিনা স্ট্রেংথ খরচ করতেছো, অল গুড, আর তোমার ফিজিক্যাল কিন্তু এফোর্ট অতটা হচ্ছে না। So you will need less food than I do. Yeah. I do personal training, consultations, বা ক্লাস দেখাইতে হয়, ওইটা plus my own workout. You get the idea? That means I will need more food. I will need more of the nutrient. So এটাই সবাই একটু যদি কেউ বুঝতে চায় মনে রাখেন, গণহারে ভাই আপনার ডায়েটটাকে দেওয়া যাবে, এটা না করে যেমন আরেকজনের once again I'll go back to the underwear. একজনের আন্ডারওয়্যার যেমন আরেকজন পড়তে পারবে না, size matters. True. The nutrition also needs to be fit. This was fun. আচ্ছা, I guess আমাদের এখন মানে এত কথা বললাম, আমার মনে হচ্ছে টাইমই যাচ্ছে না, বাট অনেক টাইম অ্যাকচুয়ালি চলে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে আছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিইং হিয়ার। ভাইয়ার সাথে না এখনই শেষ করব না, আরো কিছু কোয়েশ্চেন আমার জানার আছে। একটা জিনিস সেটা হলো আমার জন্য অ্যাডভাইস, মানে যেটা বললা অফিস 8 ঘন্টা না করলেও বাসায়ও পড়তে হয়, যাওয়া হয় না। ফর আ স্টুডেন্ট লাইক মি যে পার্ট টাইম কাজও করে, বেশি ঘোরাঘুরি করে না, ফিজিক্যাল ওয়ার্কআউট করে না, হাউ ক্যান উই বিল্ড আপ আওয়ার স্ট্রেংথ নিচ থেকে ফার্স্টে, এন্ড দেন লাইক কিভাবে, হোয়াট শুড বি আওয়ার রোড ম্যাপ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু লাইক দিস কাইন্ড অফ স্টাফ? ট্রেনিং ওয়াইজ ছেলে আর মেয়ের প্রতি তেমন একটা ডিফারেন্স হবে না, এটা ফার্স্ট অফ অল ক্লারিফাই করি। আমাদের ফিজিওলজিক্যালি ওয়ার সেম, জাস্ট ছেলেদের কিছু হরমোন বেশি থাকে, মেয়েদের কিছু হরমোন কম থাকে। যেমন ছেলেদের টেস্টোস্টেরন বেশি থাকে, ওদের মাসল প্রোটিন সিনথেসিস বা মাসল বিল্ড করার অ্যাবিলিটিটা বেশি থাকে মেয়েদের তুলনায়, বিকজ দে ডু নট হ্যাভ দ্যাট হরমোন। আর যে মেয়েগুলা যারা ওই যে বাল্কি হয়, তারা কিন্তু আলাদা টেস্টোস্টেরন সেগুলো নিচ্ছে। এটা কেন ক্লারিফাই করলাম, এখন আমি তোমারটা বললাম, আরেকজন বলবো তো ওর জন্য বলছি, একটা ছেলে ক্লিক আউট করে চলে যাবে। সো ট্রেনিং ওয়াইজ it will not be any different, but কিভাবে ট্রেন করবা, that's the second question. কথা হইলো তুমি what does your friend call you? তোমার ডাক নামে ডাকে না ফার্স্ট নামে ডাকে, কিভাবে? জুনাইরা। জুনাইরা ডাকে। and what about the last name? ওটা কেউ ডাকে না? নোবা ফ্যামিলি জাস্ট ফ্যামিলি ডাকে। so for Zunaira, যদি if you are thinking first things first, তুমি কয়দিন অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্কআউটে সময় দিতে পারবা, এটা would be the very first thing to consider. Let's say আমি punctual না, and I know that because you are not the only one. I run a full-time gym, a studio, হ্যাঁ, and আমি মাঝে মধ্যে ওয়ার্কআউট করার সুযোগ পাই না, বিকজ আমি যদি ইভেন ওয়ার্কআউট করা শুরু করি, it will take me minimum of 1.5 hours. Yeah, and you do what you love, আর এটা একটা জিনিস যেটা আমি করতে চাই, I don't necessarily, and আমি টাইম পাই না, এটাই বলতেছি। হ্যাঁ I run a gym, I'm in the gym like a lot of time, but workout client থাকে, আমি ক্লায়েন্ট দেখবো না, আমি নিজে ওয়ার্কআউট করবো। মক্কার মানে সহজ পায় না বলে না, জিনিসটা এরকম। See, if I cannot do it now being a full-time coach, it shows that nothing is like, আমি কি আনফিট মনে হচ্ছে এখন? So
আমি যদি কম ওয়ার্কআউট করে ফিট থাকতে পারি, বিং আ প্রফেশনাল কোচ, ইটস গোনা বি ইভেন ইজিয়ার ফর ইউ। সো 2 দিন 3 দিন ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট মাথায় রেখে যে আমি মিনিমাম 2 দিন দিয়ে শুরু করবো, মিনিমাম জাস্ট টু পা ভিজানো দিয়ে শুরু। সো তোমার জন্য স্প্লিট থাকবে জাস্ট, আমি ইফ আই হ্যাভ টু ডিজাইন আ ওয়ার্কআউট আমি বলবো জাস্ট compound movement with a little bit of accessories. Compound movement বলতে big moves like bend over row, squat, deadlift, dumbbell bench press, stuff like that. Military press. Noting it down. আর সিন্স আমার স্টুডিওতে ফাংশনাল স্ট্রেংথে অনেক কাজ করা হয়, আমরা ফ্রি ওয়েট অনেক বেশি ইউজ করি। সো তোমার জন্য এক্সট্রা আই উড হ্যাভ অ্যাডেড ফার্মার্স ক্যারি, মেবি স্যান্ডব্যাগ ট্রেনিং as well. এটা with the sandbags. With the sandbags. I have seen the sandbags. How do you carry it actually? Like, এক হাতে no way. These are like 50 kg. Yeah, I could not lift that. I tried. তোমার জন্য there are smaller ones like 15, 20, 25, Yeah, 30. you have to start like You have to start gradually build it up. So functional strength যদি চিন্তা করো, I would say 2 দিন দিয়ে শুরু করো. Ideal would be 3 days. Any 3 days, 30 to 40 minute start is fine. Once you get a bit more experience, bit more regular, aste aste time bada. Go to 1 hour. Go to 4 days a week. But you do not need to train like me or Sakib Al Hassan, because আমরা ওদের কাজ করতেছি না। আমি যদি এখন সাপোজ আমি এখন যদি ক্রিকেটের সুইং প্র্যাকটিস করি, আমার কিক বক্সিং বা বক্সিং ইমপ্রুভ হবে না। So why would you need to train like that? Train for Zunair. Okay, he needs to be fit. Minimum requirement সপ্তাহে 2 দিন দিয়ে শুরু করি, 30 to 45 minutes is a good start. Remember, this is the start. I'm not saying this is the end. Then slowly as you get fitter, you have more time, you will start enjoying it a lot, start adding weight to it. এখন রেজিমেন্ট নিয়ে কথা যদি বলি, it will take মানে একটা সেশন আরো 1 ঘন্টা। But I would recommend যে weightlifting দিয়ে শুরু করবা। Doesn't matter if you're a guy or girl, you should lift weight. That's easier, that is more safe. হ্যাঁ, এখন তুমি ওয়েট সেফ কেমন? তুমি যখন পুল আপ করবা, পুল আপে ফর এক্সাম্পল ধরে নিলাম তোমার ওয়েট 60 কিলো ফর এক্সাম্পল, যখন তুমি পুল আপ করবা তোমার 60 কেজি টানতে হবে। বাট আমি ল্যাট পুল ডাউন আই ক্যান স্টার্ট উইথ 5s. Oh yeah, you get the idea? Makes sense. You can control, you can gradually increase. That's why it makes it safer. তোমার জন্য সেফ হবে ওয়েট লিফটিং করাটা। And I recommend everyone to lift weight. যাই করো না কেন, যে স্পোর্টস যে কাজ। You have said that actually. Lifting weights. To start with that. এটা ছাড়া আর কিছু? I mean, for now, start it. এটার পরে যদি 10-15 মিনিট টাইম থাকে, definitely practice mobility and recovery. And how can I like practice pain management? আম্মুকে বলবো মারতে? না, তোমার আগে জানতে হবে, are you মানে what's your goal about pain management? Pain management It's like I just don't want to get hit. Like রাস্তায় মাঝে মাঝে ফ্রেন্ডরাও এত জোরে মারে। আচ্ছা, strength training first লাগবে, I already বলছি। But if you want to learn how to get hit, you need to get to a combat gym, a kickboxing class, or a kickboxing class, যেখানে তুমি actually you're going to learn how to take a hit. Because verbally মুখে বলে যদি bracing বলিও তুমি বুঝো না, unless someone shows you how to take a hit, take a punch, it doesn't feel good, but it's gonna start with slaps, choto, then you start hitting. I have to do it. It's like pain management is important. হ্যাঁ, মানে pain tolerance. Yes, but তোমার জন্য এটা case specific. I do not want to get hurt if I get hit. Yeah. আবার অনেকের জন্য যারা আমার ক্লায়েন্ট আছে যারা ইনজুরি নিয়ে ঢুকে, তাদের জন্য পেইন ম্যানেজমেন্ট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ওদের জন্য কি? ওরা তো জয়েন্ট পেইন নিয়ে ভুগতেছে, তুমি তো মায়ের খাওয়া নিয়ে যাচ্ছ। Oh, okay. You get the idea? Oh, I do understand. আচ্ছা, it makes more sense now. So ওদের জন্য পেইন ম্যানেজমেন্ট, তোমার জন্য পেইন টলারেন্স। হ্যাঁ, আমার জন্য পেইন টলারেন্স, ওদের জন্য ম্যানেজমেন্ট। Yeah. So I get it. I understand. And thank you so much, Bhaiya, for giving me the time of the day. আজকে you came like so far. তোমার স্টুডিওটা কোথায়? আমার স্টুডিওটা হলো গুলশান নিকেতন লিংক রোড, পুরনো বড় আড়ংটা, if anyone knows, ওটার অপোজিট বিল্ডিং। Yeah, I mean, I have been there. আমি just camera out বললাম জিনিসটা। Thank you so much Bhaiya for being here. I had a great time, and I believe যারা দেখছে সবাই, we all had a good time, right? Yeah, we did. And we also spoke a lot even after the আমাদের workshop and everything. Yeah. আপনারা যদি
if you want to know or learn more about what we talked about that day, Yeah. you let us know, You especially in let the page. us know, and we would, We'll do another session. Yeah, we would do another session. Next time, এমনও করা যায় যে তোমার স্টুডিওতে যেই করলাম. করো, problem নেই। He has like the most wonderful studio ever. Like I like it so much, especially the rope thing. Yeah. যেটা wall থেকে. আমার পুরো কাস্টম, আমার থেকে। সবকিছু কাস্টম বানাই নিতে হয়েছে, Yeah. except for the dumbbells. So everything was custom made because I have a specific taste and I wanted a lot of zen and open vibe, যেখানে তুমি এসে শ্বাস ছাড়তে পারো, শ্বাস নিতে পারো। ইউজুয়ালি জিমগুলো এত ক্রাউডেড হয় আর এত মেশিন থাকে যে মাটিতে পুশ আপ You দেওয়ার just জায়গা have থাকে like the না। necessary stuff and the fun stuff. Yes. Like we. But I have everything I need to train a MMA fighter, to a footballer, to you, to even a corporate person. Yeah. You know, because if you understand the mechanics and if you understand body movement pattern, that's what you need. Fancy equipment or darkar. Even True. a pair of band is also good enough for people who are getting started. Yeah. So thank you so much, Bhaiya. I will see you again, hopefully. And thank you to everyone who have been watching. এখনো পর্যন্ত. Bye. কেমনে শেষ করবো? আচ্ছা, so I guess we are done, Bhaiya. Thank you আসলেই এত কষ্ট করে আসার জন্য. I tried. কারণ এত জ্যাম ছিল, আমি মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জ্যাম স্পেশালি এই রোডটাতে লাইক It was unmanageable. পুরাটাই unmanageable. Just bad. মানে গাড়ি বের হচ্ছে, বড় বড় ট্রাকস, গাড়ি ট্রাকস এন্ড এই জায়গাটা সেফও না। ইটস লাইক ইওর মানে বাইক হ্যাঁ। বাম্পার সামথিং। হ্যাঁ, আমি পরে হ্যাঁ, আরেকটা অফিসের সামনে রেখে আসছি। আমাদের গাড়ি ইটস লাইক ইটস নট সেফ। গাড়ি ধাক্কা টাক্কা খেয়ে আমার ট্রাকে নিচে যখন আই ওয়াজ টার্নিং অ্যারাউন্ড হ্যাঁ। পারফুমার একটা রিকশা হ্যাঁ। টেসলা আমার পিছনের মাডগার্ড বাঁকায় ফেলছে পুরো, জাস্ট রাইট নাও। I mean, এই জায়গায় vehicles নিয়ে আসা ইটস নট সেফ। মানে he was like standing and looking at me. মানে I'm like, what? he is কি not বলবো even আমি? guilty. আমি বললাম চা। And what is the funny thing is আমরা এখনো ক্যামেরাতে কথা একটা behind the scene upload বিহাইন্ড দ্য সিন করা যায়। and it was a very old বুড়া একটা আঙ্কেল, কি বলবো এখন, সে চান হ্যাঁ এখন কি মারবো এখন বুড়া মানুষকে, আমার পুরো পিছনের বাম্পার পুরো চাপায় ফেলছে। Oh my God. পরে গার্ড এসে ওইটাকে, since it was made of steel and it can be bent, Yeah. ওটা আবার চাকা মতো বসেছে। Okay. So ভাইয়া, we are done. আউটরো দেওয়া শেষ? Outro হ্যাঁ শেষ, আর এটা বিহাইন্ড দ্য সিন চলছে। আচ্ছা কিছু খাবি জাস্ট